Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Projekt. Wie ihr seht, ist Hardspace Shipbreaker das Spiel. Und das wird wahrscheinlich so ein Angezockt-Projekt werden. Und ich werde es auch uncut machen. Habt Spaß. Wir spielen das Ganze auf Standard. Hier unendlich viele Leben, aber du arbeitest auf Zeit. Zeit ist Geld. Ja. Gibt noch ein paar weitere, aber Standard ist immer gut. So. Und die restlichen Fragen klären sich wahrscheinlich gleich. Die Menschheit hat große Teile des Sonnensystems industrialisiert. Die Erde ist zu einem Ort des Verfalls und des Elends verkommen. Im Orbit ist eine neue Art von Arbeiter in Erscheinung getreten. Der Abwracker. Die Arbeit ist extrem gefährlich. Doch für eine kleine Gruppe Auserwählter ist die Gefahrenzulage das Risiko wert. So. Der Abwracker. Und das Spiel heißt ja auch Hardspace Shipbreaker. So, schauen wir doch mal. Kann man hier rumklicken? Nö. Ah. Ja, Anstellungsformular. Ja, das skippt man mal einfach. Okay, Name. R 42. Weiter geht's. Standard. Aha. Nee, ich bin keine Frau. Okay, das klingt ein bisschen komisch. Okay, jetzt doch nicht. Ja, ich glaube, ich mach das. So. Nee. Was wollen Sie? Ernährungspräferenzen. Unsere Nahrungsprozessoren können eine breite Vielfalt. Ich kann das nicht lesen, was komisch dargestellt wird. Egal. Hühnchen plastikfrei, vegetarisch, Pflanzen, Insekten basiert. Ich würde mal vegetarisch sagen. Ja. Ich habe keine registrierten Vorstrafen in den Zonen Terra. Ja, gut. Grenzgebiet sind akzeptabel. Ich bin kein Mitglied der Gewerkschaft oder einer anderen, aber ja, gut. Einer solchen Verbindung. Ich habe meine jährliche ärztliche Untersuchung abgeschlossen und leide nachweislich nicht an der... Ja. Ich habe auf Luna... Ja. Lösung fokussierten... Ja, komm. Ja. Ich werde bei panamerikanischen Staatswahlen für Kanzlerin Chang San stimmen. Und was ist, wenn ich das nicht will? Warum ist es so? Was? Höre ich da im Hintergrund? Geil. Gut. I mean, ich muss es wahrscheinlich auswählen. Ja, muss ich. Das lese ich jetzt nicht durch. Training überspringen. Nee, ich lasse mal das Training drin. Aha. Also ich habe, glaube ich, schon einmal das Intro gesehen und das ist richtig geil. Muss gleich schauen, ob es wirklich... Ja, das... Der Soundtrack ist geil. Also generell im Spiel. Der Soundtrack ist einfach nur Schmack. Each day he steps into the yard to earn his wages working hard. I pray to the stars and heaven above to return my daddy to those he loves. If there comes a time when he and death meet, bless
next cutter that takes his seat. Und da werden wir arbeiten. Genau, das ist unsere Arbeitsstelle. Mega. Mega Soundtrack. So, schauen wir mal. Willkommen auf der Station. Hello, Cutter 9346-52. Ja, hallo. Your automated Lynx onboarding experience will now begin. Please observe this important message. Gut. Space, boundless promise, limitless resources, a brighter future. It's here that hard workers like you, the backbone of civilization, will help us pave the way to the galaxy. I am Calicia Rai Paulson, president of Lynx Corporation's Salvage Division. When my great-great-grandfather Exeter founded Lynx, he foresaw a remarkable opportunity among the stars. His vision eventually brought us the Railgates. Now spanning all the way to Jupiter, these are the veins connecting all of modern civilization. And the people flowing through them are its lifeblood. The Railgates reinvigorated humanity and are key to our continued progress. You have been selected from among thousands of candidates to join the Lynx family. This is more than just a job. It's an opportunity to be part of the largest, most successful, and most pioneering company in human history. Your dream may be to forge your own destiny one day. Well, work hard, heed your superiors, believe in the Lynx vision. Do this, and you too will get your chance. Your first step is to join our EverWork program. The greatest gift we give our employees, turning death into an ongoing opportunity for learning and growth. With Lynx, death is a fresh start. Good luck. Okay. Ja, ich will einen neuen anfangen. Gut. Video observation complete. To finalize onboarding, your genetic sequence will now be extracted for use with the Lynx EverWork Asset Replacement Program. Don't worry, pain levels during extraction are largely tolerable. Please note, as outlined in Section 31 of your employment agreement, the process of genetic extraction will destroy your original body. Beginning extraction now. Nicht so lecker. Extraction analysis and backup complete. Thank you. Beginning spare generation. Bisschen creepy? Warte. Ich mach gerade noch kurz. Aha, so. Und noch Audio ein bisschen runter, weil das ist ein bisschen laut. Hallo? So. Auf 60. So. Ja. Passt. Ja, speichern. Breathe. You're okay. Everything's gonna be just fine. There you go. Plenty of folks feel a bit woozy with their first spare. Anyway, welcome aboard. The name? Noch mal kurz ein bisschen lauter.
Audio. 75. I'm the foreman for So yourself passt's. and a couple of the other shipbreakers in this region. This here's Morgan Station. She Wow. may not look like much right now, but once we boot her up, she'll purr like a kitten. All right, let's test out your orientation control. Do me a favor and look up at that cargo elevator up above. That's it. Gut. So that's where all the salvage gets collected to be picked up by the transfer crew. Just in case you ever turn yourself out of whack, use your roll thrusters to reorient. Okay, Q und E. Hab ich. Alright, now let's get you flying. Activating your thruster controls now. Try moving around. Okay, wie heißt die? Nach links. Gut. Now, vertical control. Okay. C. Warum ist es C? Na gut. Vielleicht ist noch was anderes auf Shift. Now to finalize these movement checks. Ah, nee. I need Shift you geht to auch. fly to these Gut. waypoints. Gut, dann hier hinfliegen. Muss auch immer wieder auf den Timer schauen. Ja, passt. Used to be a cutter myself, you know. Till there were some complications with my last revive. Those were early days in the tech, though, so never you mind about that. Oh, almost forgot about the most important thing. Brakes. Get yourself going at a decent clip, and then test them out, why don't you? Ja, also ich wollte sagen, Alright, looks like the bay here was left in a bit of a mess. We're gonna clean this scrap up. Gonna activate the furnaces now. Ah, dang thing. Would you just... There you go. So these furnaces are used to melt down soft metals. Should go without saying that these things are as hot as all get out. So try not to drift into them by accident. Okay, let's get a handle on your grapple tool. This fella here is a shipbreaker's bread and butter. This is how we move salvage around. Activate the beam and hold it to grab an object and move it around. If it's not too heavy, give it a go and move one of these pieces into either furnace. So when you're holding an object with the grapple, you can retract the beam. This will pull a light object to you. If it's heavier than you, it'll pull you towards it. Check out your HUD when you've got an object grappled. oh, It cool. shows you the mass of the object and whether you can move it or not. Nice job cleaning up that soft metal scrap cutter. Let's move on to the bigger nanocarbon chunks now, shall we? You may have already noticed that these are too heavy to move with your grapple. I'm enabling your scanner so we can check out their structural makeup. Go ahead and boot it up. Ich wollte noch sagen, ja, erstes Video könnte ein bisschen länger dauern. Ist ja auch uncut. Aber ich würde halt jetzt die erste Mission zu Ende machen und dann machen wir bei der nächsten Folge weiter, sobald diese Mission zu Ende ist. Also, Scanner. This mode of your scanner lets you assess an object's structure. What I want you to focus on right now are these cut points. You have quick access to all your tools through your HUD. Just open up the tool selector and choose the cutting tool. Alright, Control is giving me the go-ahead Okay, to get you cut. ja, gut. Your cutting tool has two modes. The first one is the Stinger. It's designed for precision vaporization of cut points like this. You ready to perform some zero-G surgery, Cutter? Well, let's split this scrap so it's light enough to move. Gut. Und
Ah ja, da war ja was. Mit X und Z kann man sich... frag mich nicht, warum es Z ist, aber man kann sich festhalten. Das ist... Ja. Fragwürdige Entscheidung, warum das X und Z ist, aber gut. That's how So. you do it. Okay, let me Zerschnitten. boot up the processor so you can salvage these. Do me a favor and look towards one of them there, so I can see if they activate right. Yeah, perfect. Wish me luck here, Cutter. Me and technology ain't always the best of friends. Hey, alright, we're in business. Now swap over to your grapple and toss one of them pieces you separated right in there. Ah, okay. Mit 1, 2, 3, 4 geht's auch. 3 und 4 macht nichts. Gut. Hier einmal nehmen und wahrscheinlich mit F reinschleudern. F. F. So. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Los geht's. Ja, ist alles drin. We're almost done getting this bay in shape. Let's go after that large aluminum chunk over there. Okay, Now wo? this beast is way wo ist too es? heavy Da. to move as is. It's also too dense for your stinger to break it down, and there are no structural cut points for us to take advantage of. We're gonna have to switch over to the split saw mode of your cutting tool and start slicing this thing down to size. Go ahead and switch cut modes now. Okay. So. Now try changing the angle of the cut. Rechtsklick. We're in Gut. business. I've unlocked the trigger on your cutting tool. It'll split that big chunk clean in two. Go ahead and give her a whirl. Gut. Einmal I'm in der going to Mitte. turn on your salvage indicator so you can track how much work is left to do. Okay. This thing will track how much you've salvaged and how much you've lost. For now, let's try and hit that first goal marker. And that's what it's all about, Cutter. The more salvage goals you complete, the closer you'll get to hitting your certifications and ranking up. Gut. Und das ist auch das ganze Spiel. Also natürlich, es kommen noch hier interessantere Sachen noch im Spiel als das hier, aber Great first shift in the grundlegend yard, Cutter. ist das Let's head on Spiel. over to your hab, and I'll show you the ropes there. Now Also- fly on over back to the master jack. I'll put a marker on it so you can find it easy. When you get there, head on in, and we'll get started. Great first shift in the yard, Cutter. Let's head on over to your hab, and I'll show you the ropes there. Now fly on over back to the master jack. I'll put a marker on it so you can find it easy. When you get there, head on in, and we'll get started. So. Damit beenden wir die Mission. Congrats, Cutter. Na You're ran. already on your way up. Head on into your hab, and we'll check things out. Gut. Ich würde sagen, damit endet. Hello, Shipbreaker. Ja, You have one incoming transmission waiting. ja. Damit beende ich die erste Angezockt-Folge. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Liked und abonniert den Kanal. Und ciao.